Hi friends, good afternoon to all. I will welcome you all in this fluid mechanics lecture. In the last lecture, we have solved the problems. We have seen the derivation for the total pressure force acting on the curved surface, and we have solved the problem based upon it. Have we solved the problem on it or not? Yes, we have solved these two problems here. And today we are going to see the next point, that is buoyancy from the same unit, unit number 2. So what is the meaning of buoyancy? What is metacentric height? The concept related to that we are going to study in this coming sessions. Whenever a body is immersed wholly or partially in a fluid, it is subjected to upward force which tends to lift it up. Suppose if any body, suppose there is a one container, and in that container if you put any object, so this container filled with the water or any liquid, and if you put any object inside that particular liquid, then the depending upon the nature, specific gravity of the fluid, if the specific gravity is less than water, then that object it may float. Okay, if it is equal to water, then it will float like this, and if the specific gravity is more than that of the water, then that object will sink down inside the that liquid. Okay, this liquid which is partially or completely immersed in the liquid. Suppose this object is partially immersed like this, and this object is completely immersed inside the water. Okay, then water or any liquid, then this object which is partially immersed in the liquid or completely immersed in liquid, they experience a force, upward force. They are going to experience upward force, and that upward force is called as the buoyant force. तो upward जो acting force आहे त्या फोर्सला नाव आहे buoyant force, BUOYANT, buoyant force. Okay, whenever body is immersed wholly or partially in a fluid, it is subjected to upward force which tends to lift up the object वर उचलण्याचा किंवा प्रयत्न करतो, and that force is called as the buoyant force. And this tendency of lifting up the body when it is immersed inside the water, that tendency is called as buoyancy. Okay, that tendency is called as the buoyancy. You might have experienced this thing at your home. कधी तुम्हाला अनुभव आलेला आहे कसा? घरी म्हणा किंवा याच्यामध्ये पाण्यातून आपण एखादी घागर वगैरे काढत असतो हौदामधून. ओके, त्यावेळेस पाण्यामध्ये असताना ती जी बकेट आहे किंवा घागर आहे त्याचं वजन आपल्याला खूप कमी जाणवतं. पाण्यामध्ये असताना इझिली आपण ते पिक करू शकतो. एका बोटाने पण तुम्हाला ती ओढता येईल, वरती उचलता येईल पाण्यामध्ये. पण ज्यावेळेस ते आपण पाण्याच्या बाहेर काढायला लागतो त्यावेळेस त्याचं ऍक्च्युअल वजन किती आपल्याला लक्षात येईल. हॅव यू एक्सपिरियन्स दिस? एक साधा एक्सपेरिमेंट घरी तुम्ही करून बघा. काय करायचं, एक मग आपला पाण्याचा असतो, बकेटमध्ये भरलेला मग. यू माइट हॅव एव्हरीडे वी एक्सपिरियन्स वाईल बाथिंग, आंघोळ करताना आपल्याला लक्षात येतो. बकेटमध्ये पाण्यामध्ये असताना मग हा खूप हलका लागतो आपल्याला, त्याचं वेट आपल्याला काहीच जाणवत नाही. पण जसं आपण तो मग पाण्याच्या बाहेर काढतो त्यावेळेस त्याचं ऍक्च्युअल वजन जे ते आपल्याला फील होतं, आपल्याला ते हेवी वाटतं. मग हे असं कशामुळे होतं? तर त्याच्या मागचं कारण आहे बुoyancy. पाण्यामध्ये ज्यावेळेस मग असतो त्यावेळेस त्या बुडलेल्या मगावरती, इट इज इमर्स्ड बॉडी नाव, दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू एक्सपिरियन्स अपवर्ड फोर्स. ओके, खालून वरती त्याच्यावरती एक फोर्स ऍक्ट होत असतो, आणि तो जो फोर्स आहे that force is called as the buoyant force. Okay, the scientist Archimedes has given this principle, and this principle is called as the Archimedes principle. What principle he is given? He has told that whatever may be the buoyant force is being acted on this object, it is equal to the weight of the liquid displaced, weight of liquid
डिस्प्लेस्ड बाय दी दॅट ऑब्जेक्ट. ज्यावेळेस मी मग ह्या पाण्यामध्ये ज्यावेळेस मी मग हा पाण्यामध्ये बुडवला किंवा पाण्यामध्ये एखादी घागर बुडवली, तर त्या ऑब्जेक्टमुळं किती पाणी डिस्प्लेस झालं, त्या ऑब्जेक्टने किती पाणी रिप्लेस केलं, त्या पाण्याचं व्हॉल्यूम, ओके, त्या पाण्याचं वेट, जेवढं त्या पाण्याचं वेट असेल तेवढाच बॉयंट फोर्स हा खालून त्या ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट होत असतो. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, सपोज एक एकदम काटोकाट भरलेला आपण एक बकेट घेतली, ठीक आहे, एक कंटेनर घेतला किंवा एक डबा घेतला काटोकाट भरलेला, आणि त्याच्यामध्ये आपण एक वीट टाकली सपोज, ओके, ब्रिक त्याच्यामध्ये आपण बुडवली. म्हणजे ब्रिक बुडवल्यानंतर ह्या बकेटमधून किती पाणी बाहेर पडेल? विल टेल. काटोकाट भरलेली बकेट आहे, व्हॉल्यूम इतकं. करेक्ट. जेवढं ह्या ब्रिकचं व्हॉल्यूम आहे LVH, तेवढ्या व्हॉल्यूमचं पाणी हे या बकेट ह्याच्यामध्ये कंटेनरमध्ये कलेक्ट होईल. ठीक आहे. मग आता हे पाणी या ठिकाणी व्हॉल्यूम कलेक्ट झालेलं आहे. मग हे कलेक्ट झालेल्या पाण्याचं जेवढं वेट असेल तेवढा फोर्स हा त्या विटेवरती खालून हा त्याच्यावरती ऍक्ट होणार आहे. ही जी विट आहे त्या विटेवरती तेवढाच फोर्स हा खालून त्याच्यावरती ऍक्ट होत असतो. मग आता हे वेट कसं काढणार? त्या पाण्याचं वेट किंवा लिक्विड जे त्याचं वेट कसं काढणार? बाय युजिंग वेट डेन्सिटी फॉर्म्युला. वेट डेन्सिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन व्हॉल्यूम, राईट. आता आपल्याला याचं व्हॉल्यूम माहित आहे, मग हे वेट डेन्सिटीला काय करायचं? वेट डेन्सिटी मल्टिप्लाइड बाय व्हॉल्यूम, हे इकडे घेऊन गेलो मी. तर काय झालं? वेट डेन्सिटी मल्टिप्लाइड बाय व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस, जे असं आपण दाखवतो V डॅश. त्याने जर आपण मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला या ठिकाणी काय भेटतं? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, त्या पाण्याचं वेट आपल्याला भेटून जाईल किंवा लिक्विडचं वेट. तेवढंच वेट हे खालून या ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट होईल. ठीक आहे. मग पाण्याच्या बाहेर या विटेचं जर वजन असेल W1 आणि पाण्यामध्ये जर त्याचं वेट असेल W2, then whether this W1 will be greater than W2 or W2 will be greater than W1, कुठलं जास्त असेल? Yes, are you getting my question? हे जी वीट आहे या विटेचं वजन बाहेर जास्त असेल का पाण्यामध्ये जास्त वेट असेल? अंडर वॉटर. पाण्यात. पाण्यामध्ये जास्त वेट असेल. कशामुळे? ते पाण्या अब्सॉर्ब करून घेते सर ते ब्रिक. अरे संदीप, वी आर स्टडिंग हिअर दिस कन्सेप्ट ऑफ बुओयन्सी, आणि मी पण तुम्हाला उदाहरण देताना तर बाहेर असेल कारण आत उचलताना पाण्याचं म्हणजे ते वेट कमी असते ना, बाहेर जास्त असते. आपण ओके, ती विट अब्सॉर्ब काय नाही ना, तिथं दगड जरी टाकला तर ते अब्सॉर्ब काय होणार नाही ना, त्यामुळे W1 मध्ये वेट असणार. येस, यू हॅव गॉट कन्फ्युज्ड विथ दिस एक्झाम्पल ऑफ द ब्रिक. हे ब्रिक म्हणजे आपली मातीची वीट नाही, दगडाची वीट असे कन्सिडर करा. ठीक आहे, म्हणजे ह्याचं ऑब्झर्वेशन 0 आहे त्या केसमध्ये, असा विचार करा. फ्रॉम युअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू दॅट इज ऑल्सो करेक्ट दॅट पाणी ऑब्झर्व केल्यानंतर त्याचं वेट वाढेल, पण ही दगडाची वीट आहे, पाणी ऑब्झर्व करत नाहीये. त्या केसमध्ये कुठल्या विटेचं वजन जास्त असेल? W1. W1 will be greater. What is the reason? काय कारण असेल त्याचं? रिझन सांगता येईल का? Okay, I will tell you. The reason behind that is the net effective weight. हे जे W2 आहे त्याचं वेट जे आहे ह्याचं ते काय होईल या ठिकाणी कमी होणार आहे, कारण नेट इफेक्टिव्ह वेट त्याचं कमी होईल, कारण खालून हा ह्याच्यावरती फोर्स ऍक्ट होतोय, बॉयंट फोर्स ऍक्ट होतोय, बरोबर आहे. FB हा एवढा बॉयंट फोर्स खालून ह्याच्यावरती ऍक्ट होतो, त्यामुळे याचं वेट कमी होईल. म्हणजे आपण जर इथं वेइंग बॅलन्स ठेवला पाण्यामध्ये आणि त्याच्यावरती जर ही वेट ठेवली तर ह्याचं वजन जे आहे
एक कमी येईल. कितीने कमी येईल? FB एवढ्या क्वांटिटीने कमी येईल, कारण एवढा फोर्स हा खालून वरती ऍक्ट होतो याच्यावरती. ठीक आहे. ह्या वेटची आणि ह्या वेटची ज्यावेळेस आपण ऍडिशन करतो त्यावेळेस आपल्याला हे W1 भेटतं. हे वेट आपल्याला त्या ठिकाणी भेटून देतं. आर गेटिंग माय पॉइंट? From our experience also you would have told the correct answer. सिंपल तुम्ही घरी आपण तुम्ही मागास एक्झाम्पल सांगितलं, मग आपण पाण्याच्या बाहेर काढल्यानंतर हेवी वाटतो, पाण्यामध्ये आपल्याला लाईट जाणवतो. हे समुद्रातली हे दगड जे आहेत किंवा विटी आहे ते बाहेर आपल्याला तुम्हाला हेवी जाणवेल, पाण्यामध्ये त्याच्या वेट कमी जाणवेल. ओके. हे प्रोव्हाइडेड दॅट दिस ब्रिक इज मेड अप ऑफ द स्टोन. जर मातीची वीट असेल तर ती पाणी ऍब्झॉर्व करेल, त्याचे वेट परत जास्त होईल. ठीक आहे. विटेच्या ऐवजी तुम्ही दुसरा ऑब्जेक्ट घ्या कुठलाही जो पाणी ऍब्झॉर्व करत नाही असा, तर त्याचं वेट पाण्यामध्ये काय होईल? कमी होईल. व्हॉट इज द रिझन? कारण त्याच्यावरती बुऑयंट फोर्स ऍक्ट होतो. व्हॉट इज द रिझन? Archimedes principle is the reason. What is that Archimedes principle? The weight of this buoyant force object is going to experience the upward thrust, which is equal to the weight of the liquid displaced. जेवढं पाणी या ठिकाणी डिस्प्लेस झालेलं आहे त्या पाण्याचं जेवढं वेट आहे तेवढा फोर्स हा खालून त्या ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट होत असतो. त्यामुळे काय होईल मग? W1 मायनस FG एवढं वेट त्या ठिकाणी आपल्याला भेटेल. W मायनस, सो म्हणजे W2 इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय आपला? W1 मायनस FB. You got this point? So this is the buoyancy and buoyant force. This tendency of an immersed body to be lifted up in fluid due to an upward force opposite to the action of gravity. Upward force which is acting in opposite to the action of gravity. This is known as buoyancy. The force tending to lift up the body under such conditions is known as buoyant force or force of buoyancy. त्या फोर्सला काय म्हणतो? अपवर्ड ऍक्ट होणारे buoyant force or force of buoyancy. The magnitude of this force, आता याची मॅग्निट्यूड किती फोर्स ऍक्ट होईल तर ते आपल्याला जर काढायचं असेल तर आर्किमिडीज प्रिन्सिपलची आपल्याला त्या ठिकाणी मदत घ्यावी लागेल. The magnitude of buoyant force can be determined by Archimedes principle. What is this Archimedes principle? Let us see its statement on the next slide. It states that when a body is immersed in a fluid, either wholly or partially, completely बुडलेली असेल किंवा अर्धी बुडलेली असेल, wholly or partially, it is buoyed or lifted up. It is buoyed up or lifted up by a force which is equal to, कशाच्या बरोबर आहे तो फोर्स? Which is equal to the weight of the fluid displaced by the body. त्या बॉडीने जे काही वेट डिस्प्लेस केलेलं आहे, लिक्विड डिस्प्लेस केलेलं आहे, ते लिक्विडचं जे वेट आहे तेवढा वेट ते खालून त्याच्यावरती ऍक्ट होईल. So mathematically we can write the equation for buoyant force as buoyant force FB is equal to weight of the fluid displaced by the body. FB is equal to WD, weight of the water displaced, weight of the liquid displaced. FB is equal to weight density. मग आता हे वेट कसं काढणार आहे? This weight of liquid displaced, weight density multiplied by volume of water or volume of liquid displacing. Okay, or FB is equal to gamma into V, that is volume of water, volume of liquid displaced. Okay, so this is the Archimedes principle. Here you can understand this Archimedes principle quite easily with this example. Before putting the weight underwater, you can see here what is the weight here? 7 pound. Okay, 7 pound is the weight. But when I will insert this weight, dip this weight inside the water, at that time you can see the weight has come from 7 to 4. Why it has reduced? Because 3 pound of force is acting from down in upward direction. Okay,
त्यामुळे नेट वेट जे आहे ते या ठिकाणी कमी झाले. इट हॅज कम 4 पाउंड. ओके. आणि हे वेट आपण ज्यावेळेस आतमध्ये इन्सर्ट करतो, हे वॉटर लेवल या ठिकाणी काठोकाठ आहे. ज्यावेळेस आपण हे आतमध्ये इन्सर्ट करतो त्यावेळेस याचं जे व्हॉल्यूम आहे तेवढ्याच व्हॉल्यूमचं पाणी जे आहे ते या ठिकाणी कलेक्ट होईल आणि त्या पाण्याचं जे वेट असेल तेवढाच वेट हा खालून या ठिकाणी या ऑब्जेक्टवरती ऍक्ट होईल. ओके. So this is Archimedes principle. The buoyant force is equal to the weight of the displaced water. जेवढं पाण्याचं वेट डिस्प्लेस केलेल्या पाण्याचं वेट आहे तेवढा buoyant फोर्स हा त्याच्यावरती ऍक्ट होईल. Principle of flotation. So before going ahead, let us write down the title in your notebook. Notebook मध्ये title लिहा. Write down the definition of buoyancy. Tendency for an immersed body. Tendency for an immersed body to be lifted up, in the fluid due to an upward force opposite to the action of gravity is known as buoyancy. Next, write down title buoyant force. Write the title buoyant force. Right there. The force tending to lift up the body when it is immersed partially or wholly in the liquid is known as buoyant force. Next, write down the title Archimedes principle. Archimedes principle. Archimedes is the name of the scientist who has discovered this concept. So there is a story goes behind this Archimedes principle. Like in the Greek Empire, the scientist Archimedes, he was living there, and the king there, he asked his goldsmith, म्हणजे sonar, to prepare a crown of gold, and he has given some amount of gold to the goldsmith, and he asked him to prepare the crown. After some days, goldsmith prepared the crown, and he has given that crown to the king. But king was having doubt in his mind that some amount of gold
this goldsmith might have stolen. Okay, but then what he has done? He has taken that crown and weighed. It's a वजन केलं, and he has found that it was having the same weight as much gold he had given to the goldsmith. जेवढं सोनं दिलतं, जेवढे वजन दिलतं सोन्याचं, तेवढ्याच वजनाचा तो क्राउन जो आहे तो त्या ठिकाणी त्याला भेटला. But even that also, that king was having some doubt in his mind that this goldsmith might have stolen some amount of gold. He has given this task to the Archimedes, that how you are going to check whether this is made up of pure gold or not. Okay, this task was given. Archimedes was thinking day and night about the same problem, how he can get the solution to this particular problem. One day, while he went to the bathing to do the bath, there was one tub which was filled completely with water, and when he put his leg inside the tub, when he went inside the tub, at that time some amount of water has spilled out from that tub. त्या टब मधून काही प्रमाणात पाणी जे आहे ते बाहेर पडलं. At that time something clicked in his mind, and he loudly shouted, "Eureka, Eureka," like that. Eureka means Found. Eureka म्हणून त्याने त्या ठिकाणी ओरडलं. And he suddenly come out of water, and he ran suddenly there to the king, and he asked there for giving the crown for the testing purpose. Okay, what was the logic he has got there? That whenever any object is immersed in the liquid, it is going to spill out same amount of volume of water as much volume of the object is there. Okay, जेवढं त्या ऑब्जेक्टचं व्हॉल्यूम आहे तेवढंच पाणी हे या ठिकाणी बाहेर स्पिल करेल. बरोबर आहे. Then what he has done, he has asked the king to give him the gold of prepare the crown of original pure gold of the same size. Okay, सेम व्हॉल्यूमचा त्या ठिकाणी वजनाचा, जेवढं वजन सोनं दिलं, फॉर एक्झाम्पल त्यांनी 1 किलो सोनं दिलं असेल, 100 ग्रॅम, 1000 ग्रॅम, ठीक आहे, तेवढ्याच ग्रामचा दुसरा एक क्राउन त्या ठिकाणी तयार केला प्युअर गोल्डचा. ठीक आहे. मग प्युअर गोल्ड जो आहे, वी नो दॅट गोल्ड इज हेवियर. AG is that chemical name, AG or AU. I think AU is there. त्याचं जे वेट आहे, we know that gold is heavier than other metals. If he has, त्या जर सोनाराने, गोल्डस्मिथने, if he has inserted some amount of other metal, जर दुसरा मेटल त्याने त्याच्यामध्ये टाकलेला असेल, त्या दुसऱ्या मेटलची डेन्सिटी ही काय आहे, गोल्ड पेक्षा कमी आहे. गोल्ड पेक्षा डेन्सिटी कमी आहे म्हणजे त्याचं आकारमान जास्त आहे. मग तेवढ्याच वेटचं सोनं ज्यावेळेस त्यांनी त्यातून चोरलं असेल, तर त्याने काय केलं, तेवढ्याच वेटचं दुसरा मेटल त्याच्यामध्ये ऍड केला, पण तेवढ्या वेटचा जो दुसरा मेटल आहे त्याचं आकारमान हे त्याच्यापेक्षा जास्त आहे, त्याचा आकार मोठा आहे. का आकार मोठा आहे? कारण त्याची डेन्सिटी कमी आहे गोल्ड पेक्षा. बरोबर आहे. त्यामुळं तो जो क्राउन तयार केलेला आहे, त्या क्राउनचं व्हॉल्यूम, जर तो क्राउन सोनाराने तयार केलेला जर इम्प्युअर मेटल पासून तयार केलेला असेल, त्याच्यामध्ये जर इम्प्युरिटी असेल त्या क्राउन मध्ये, तर काय होईल, ह्या क्राउनचं पण आकारमान वाढेल, म्हणजेच काय, याचं व्हॉल्यूम वाढेल. या क्राउनचं पण काय होईल, व्हॉल्यूम त्या ठिकाणी वाढेल. बरोबर आहे. आणि मग जो प्युअर गोल्ड पासून तयार केलेला क्राउन आहे, त्याचं व्हॉल्यूम आणि याचं व्हॉल्यूम हे सेम असायला पाहिजे. जर हे सेम नसेल, हे प्युअर जो तयार केलेला क्राउन आहे
ह्याचं व्हॉल्यूम जर कमी असेल आणि ह्याचं जर व्हॉल्यूम जास्त असेल, देन वी कॅन से दॅट दिस क्राउन हॅज सम इम्प्युअर मेटल. ओके, त्याच्यामध्ये काहीतरी गोल्ड पेक्षा दुसरा मेटल त्यांनी ऍड केलेला आहे असं आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. देन व्हॉट ही हॅज डन, he has taken one bucket or container, he has filled it completely with water. Okay, then he has put this pure crown, जो pure crown आहे तो पाण्यामध्ये टाकला, and he has observed, notice how much amount of water has been collected inside this container. ते चेक केलं. Then again he filled it completely with the water, and second time he put this particular crown inside this water, okay, bucket, and then again some water spilled out, and he has observed how much volume of water has been collected, and then notice that the amount of water collected here second time, it was somewhat more as compared to the amount of water which was spilled out when the pure crown was kept. ज्यावेळेस प्युअर क्राउन ठेवला होता त्यावेळेस पाणी कमी त्या ठिकाणी बाहेर पडलं, आणि हा इम्प्युअर क्राउन ज्यावेळेस ठेवला त्यावेळेस जास्त पाणी बाहेर पडलं. का जास्त पडलं? कारण हा जो क्राउन आहे ह्याचं आकारमान जास्त होतं, ह्याचं व्हॉल्यूम जास्त होतं. ह्याचं व्हॉल्यूम का जास्त होतं? वेट तर दोन्हीचं सेमच आहे, ह्याचं पण वेट तेवढंच आहे 100 ग्रॅम 1000 ग्रॅम, आणि ह्या पण क्राउनचं वजन किती होतं? 1000 ग्रॅमच होतं. वेट दोन्हीचं सेम आहे, पण याच्यामध्ये इम्प्युअर मेटल ऍड केल्यामुळं ह्याचं आकारमान वाढलं, ह्याचं व्हॉल्यूम वाढलं. बरोबर आहे का? कारण ह्याची डेन्सिटी कमी असणार इम्प्युअर मेटलची. अँड फ्रॉम दॅट दे कम टू द कंक्लुजन that crown was made up of impure metal. Okay, some impurity was added, and he has taken some gold, and then they have given some punishment to that goldsmith, and story goes like that. So this was the Archimedes principle. What he has given the principle? He has given the principle that buoyant force is equal to the weight of the fluid displaced by the body. Okay, so write down the title Archimedes principle, write down this statement of the Archimedes principle, then write down this formula: buoyant force is equal to weight of the fluid displaced by the body. Then write down the second formula: Fb is equal to weight this formula, density of the fluid into volume of fluid displaced. Is it over? झालं काय लिहून? Should I take the next slide? One minute, sir.
Write down this formula. This formula is very important because based upon this formula, we are going to solve the problems. Very important formula. FB is equal to weight density multiplied by volume of fluid displaced. Everyone written? Is it over? Okay. Then write down this formula. Buoyant force is equal to weight of the object in the air minus weight of the object in water. This is the weight of the object in air minus weight of the object in water means this 4. Then we can get here 3 pound. This much force is acting from downward point on this bottom of the object in upward direction. 3 pound is the weight of the liquid displaced. 3 pound is the weight or the force acting on the object. Is it over? Have you written this formula? Let us understand the next concept, principle of flotation. On the screen, you can see there is one container which contains the water, and one wooden block is floating on the surface of water. Now, when this object will float on the water, just we have discussed about that. When the weight of the wooden block is equal to the buoyant force, जेवढा buoyant force त्याच्यावरती ऍक्ट होतोय खालून वरती, तेवढंच जर त्या ऑब्जेक्टचं वेट असेल किंवा त्याच्यापेक्षा कमी असेल, त्या केसमध्ये हा ऑब्जेक्ट जो आहे तो या ठिकाणी तरंगतो. It states that when an object floats in the liquid, the buoyant force or the uplift that acts on the object is equal to the weight of the object. Okay, that is buoyant force is equal to the weight of the body. म्हणजेच काय थोडक्यात, ह्या ऑब्जेक्टचं जेवढं वेट असेल, ह्या ऑब्जेक्टचं वेट किती आहे, डब्ल्यू आहे, तेवढाच बुoyant फोर्स हा खालून वरती ऍक्ट होईल. जेवढं वेट आहे तेवढाच फोर्स, बुoyant फोर्स त्याच्यावरती ऍक्ट होईल. काय ऍक्ट होईल तेवढाच, कारण तेवढंच पाणी हे या ठिकाणी त्याचं वेट जेवढं आहे तेवढंच डिस्प्लेस होईल. ठीक आहे, म्हणजे तेवढाच फोर्स त्याच्यावरती ऍक्ट होईल. सो हिअर मॅथमॅटिकली वी कॅन राईट दॅट buoyant force is equal to the weight of the floating body. फ्लोटिंग बॉडीचं जेवढं वेट आहे तेवढा buoyant फोर्स हा खालून त्याच्यावरती ऍक्ट होईल. ओके, सो राईट डाऊन द टायटल, प्रिन्सिपल ऑफ फ्लोटेशन, अँड राईट डाऊन दिस फॉर्म्युला. You can write down the statement also. First write down statement, then write down this formulas. Do it fast. Now we are going to solve the problem based upon this.
Sure. Yes. Let's move ahead. Center of buoyancy. What is the meaning of center of buoyancy? That we'll understand now. Center of buoyancy is nothing but it is the point through which the force of buoyancy is supposed to act. Okay. Now, in other words, there is another definition to this. See here, this is the total object, but float या ठिकाणी ऑब्जेक्ट किती पाण्यामध्ये इमर्स झालेला आहे. This much is the only volume of water immersed inside the this object is immersed inside the water. Means this much only water has been displaced by this block. Okay. मग हा एवढा जो पाणी डिस्प्लेस केलेला जे व्हॉल्यूम आहे पाण्याचं व्हॉल्यूम आहे त्याचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी जो असेल दॅट सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इज कॉल्ड ॲज सेंटर ऑफ बुoyancy. ओके. बुडालेला जेवढा पोर्शन आहे आर यू गेटिंग माय पॉइंट. त्या बुडालेल्या पोर्शनचं जेवढं व्हॉल्यूम डिस्प्लेस झालेलं आहे त्या व्हॉल्यूमचा जो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आहे दॅट सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ बुoyancy. Okay, and it is supposed that the center of this buoyant force is passing through this point B. Okay, so how we can define it? It can be defined as the point through which the force of buoyancy is supposed to act. The point through which the force of buoyancy is supposed to act is called as buoyant force. As the force of buoyancy is the vertical force and is equal to the weight of the fluid displaced by the body, the center of buoyancy will be the center of gravity of the fluid displaced. जे लिक्विड डिस्प्लेस झालेलं आहे त्या फ्लुइडचं जे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी असेल दॅट सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी विल बी कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ buoyancy. And this buoyant force it always acts in upward direction. Okay, जसं आपल्याला माहित आहे वेट जो आहे कुठल्याही ऑब्जेक्टचं वेट जे आहे किंवा फोर्स वेट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इट ऑलवेज ऍक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ. ओके. ग्रॅव्हिटी फोर्स असतो तो काय करत असतो इट ऑलवेज ऍक्ट्स इन व्हर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. त्यामुळे त्याची जी डायरेक्शन आहे ती आपण नेहमी अशी आपण अशी खाली दाखवतो. राईट. सिमिलरली द सेंटर ऑफ बुoyancy इट ऑलवेज ऍक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. जरी आपण हा ऑब्जेक्ट टिल्ट केला असा वाकडा केला ठीक आहे तरी हा फोर्स हा तिरका नाही होणार. buoyant force will be at that time buoyant force will be the center of gravity of the portion submerged. Suppose एवढा पोर्शन पाण्याखाली बुडलेला तर हा जो पोर्शन पाण्यामध्ये बुडलेला आहे ह्याचा सीजी जिथं असेल दॅट सीजी विल बी द सेंटर ऑफ buoyancy आणि बुoyant फोर्स हा त्या सेंटर मधून अशा पद्धतीने ऍक्ट होईल. FB इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली. इट विल नॉट ऍक्ट लाईक दिस तिरका or in any direction. Right. So you might have now understood what is the center of buoyancy. Right. In above figure, H is the depth of submerged portion of the floating body. Capital H हा टोटल हाईट झाली. स्मॉल h इज द डेप्थ ऑफ इमर्शन एवढा पाण्यामध्ये बुडालेला आहे. सो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कुठं असतो रेक्टँगलचा इट इज ऍट द हाफ. जर मी हे पॉइंट जॉईन केला तर मला एक रेक्टँगल भेटेल. ह्याचा सेंटर लाईन विल बी दिस लाईन आणि सी जी कुठं असेल हाफ ऑफ द हाईट.
height of what? This h, small h. स्मॉल एचच्या जेवढी हाफ असेल तेवढी त्या पॉइंटला हे असेल. ओके, हाफ ऑफ द स्मॉल एच. In above figure, h is the depth of submerged portion of floating body. Then position of center of buoyancy will be at h by 2 from the bottom of floating body. h by 2 from the bottom, या bottom पासून h by 2 अंतरावरती, small h by 2 अंतरावरती हे असेल. ठीक आहे. This is the center of buoyancy. So write down the title, center of buoyancy. Draw this diagram. You can write down this definition. Up to here you can write. B is equal to h by 2 from this. Do it fast. Is it over? Yes, is it over? No, sir. Over, sir. Okay. Now let us solve the problem based upon this buoyancy and flotation. So let us write down the problem. A body of dimensions, write down a body of dimensions 1.5 meter by 1 meter by 2 meter
1.5 meter by 1 meter by 2 meter weighs 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 1962 Newton, 1962 Newton in water. In water, find its weight in air. Find its weight in air. What will be its specific gravity? What will be its specific gravity? This is the problem. Now, who will tell me how to solve this problem? Apply the logic, apply the mind. How to proceed? Yes. First of all, write down the given things. Volume. One 1.5 by 1 by 2 is equal to 3 meter cube. Weight. How much? 1962 Newton. Right. Then this is the weight in water. Okay, this is not the weight in the air. It is the weight in water. याला आपण नोटेशन वापरूया WW. Weight in air काढायचं. Specific gravity काढायची. Right. Weight in air is equal to काय फॉर्म्युला आहे? और weight in air minus weight in water is equal to buoyant force. Right? Are you getting this point? Yes, sir. फॉर्म्युला लिहून घेतलेला आहे. Weight in air minus weight in water is equal to buoyant force. Now weight in air will be equal to weight in water plus buoyant force. Now here you have the weight in water is given. Just we need to find out what is buoyant force. Now what is buoyant force? Gamma into V. Buoyant force is equal to buoyant force FB is nothing but it is the weight of liquid displaced or weight of water displaced. Right. Therefore, FB is equal to what I can write? Weight of the weight density of water gamma W. Okay, multiplied by Volume. volume of water displaced. So FB is equal to gamma W ची व्हॅल्यू मला माहित आहे 9810. ठीक आहे. What is the volume of water displaced? It must be equal to this volume. ऑब्जेक्टचं जेवढं व्हॉल्यूम आहे तेवढंच पाणी डिस्प्लेस करेल. So it equal to 3. So 9810 into 3. Find out that will be the 29430. 9810 into 3. 29430 Newton. This is the FV. Put these values in this formula. Weight in air is equal to weight in water 1962 plus this buoyant force 29430 will be equal to 31392. 31392 Newton.
is the weight in air. So ह्या प्रश्नाचं उत्तर भेटलं. What will be the specific gravity then? कोण सांगेल? Specific gravity is nothing but it is the weight density of liquid to the weight density of water, right? So do we have the weight density of liquid? Do we know that weight density of liquid or weight density of object असं म्हणूया त्याला आपण, weight density of object or weight density of this body. आता ह्या बॉडीचं वेट आपल्याला भेटलं, weight divided by volume. What I will get? I will get weight density of object. Weight, how much weight is there? 31392 divided by what is the volume? 3. So I will get here weight density as 10464. 31392 divided by 3. 104.64 Newton per meter cube. Okay, now put this value here. 10464 divided by 9810 is equal to 1.06. 1.067. So this is the answer that I have got. So you can check here, they have also got the same answer. Okay, 10607 they have written. 10464, 10464, the same answer we have got here. Everyone understood how we have solved this problem? Yes, sir. Those students who have not understood, note it down, try to understand it. कुठलाही प्रॉब्लेम सोडवताना सगळ्यात अगोदर आपल्याला काय काढायचं आहे ते अगोदर ध्यानात आणायचं, वेट इन द एअर. मग ते काढण्यासाठी आपल्याकडे कोणकोणते फॉर्म्युले आहेत त्याचा विचार करायचा. ठीक आहे, आणि उलट रिव्हर्स इंजिनिअरिंग करत जायचं. I think everyone has got the answer, understood the problem. Then we will move toward the next problem. Write down. A stone weighs 400 kilonewton in air. A stone weighs 400 kilonewton in air. And 2 to 5 kilonewton in water. To 5 kilonewton in water when immersed. To stop. Calculate volume of stone and its specific gravity. आता या प्रॉब्लेम मध्ये वेट इन एअर पण दिलेलं आहे. अगोदरच्या प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला व्हॉल्यूम दिलेलं होतं आणि वेट इन एअर काढायला सांगितलं होतं. आता या प्रॉब्लेम मध्ये वेट इन एअर दिलेलं आहे आणि व्हॉल्यूम काढायचं आपल्याला. अप्लाय द सेम प्रोसिजर and try to find the answer.
Yes, anyone have got the answer? Write down the given thing first. Given weight in air, weight in water. Weight in air is equal to weight in water plus buoyant force. So put these values. Buoyant force F is equal to 175 175 Newton. kilonewton sir. kilonewton. 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 Now we know that FB is nothing but weight of Gamma. Gamma into V. liquid displaced. FB is equal to gamma into volume of water displaced. Weight density आपल्याला माहित आहे 175 here. Weight density is 9810. Volume of water displaced. So calculate volume म्हटले आपल्याला volume या ठिकाणी भेटून जाईल 0.017. 0.017 मीटर क्यूब. ठीक आहे. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी त्यासाठी आपल्याला लागेल वेट डेन्सिटी काढावी लागेल. वेट डेन्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम. वेट किती आहे ऑब्जेक्टचं इन एअर मधलं वेट दॅट इज 400 न्यूटन डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम 0.017. Tell me the weight density. 2247 Check it once again. 23 sir. 23529.41 kilonewton. नाही सर हे न्यूटन मध्ये येते 10 डेस नाही घेतले सर. हे 400 किलोन्यूटन आहे ना. ओके हाँ सर. पर किलोन्यूटन पर वॉल्यूम मीटर क्यूब. बरं. FB is equal to 175 is equal to weight density 9810. हा इथं 175 आपण हे 9810 न्यूटन मध्ये घेतले आपण. सो हे पण किलोमीटर मध्ये करायला पाहिजे होतं. 175 जे आलेलं आहे किती येईल इथं 175 इंटू 10 to the power 3 बरोबर आहे न्यूटन मध्ये येईल. मग हे डिवाइड करताना आपल्याला इथं 10 to the power 3 ही करावं लागेल पॉवर ह्याची आणि मग डिवाइड करावं लागेल बरोबर आहे का. मग हे पॉवर आपली ही एवढे येणार नाही उत्तराची 175 into 10 to the power 3 divided by 9810. I will get here volume as 17.839 meter cube. This is the volume.
Now 400 into 10 to the power 3, okay, divided by 17.839. 22.43. into 8 to the power 3 divided by 17.839 is equal to क्या रहा 2242 2.78 Newton per meter 22.43 cube. 4.0. Then specific gravity SL is equal to 22,422.789810. 2.28. So it has come 2.285. This will be the specific gravity of this object. .285. You can see here the answer 2.285. This way we have to solve the problem. Everyone understood the problem? Yes, sir. Shall we move ahead? Yes, sir. Write down next problem. Wooden block 4 meter long, 2 meter wide, and 1 meter deep. Wooden block 4 meter wide, 4 meter long, 2 meter wide, and 1 meter deep is floating horizontal in water. Is floating horizontal in water. If the density of wood is 6.37 kilonewton per meter cube, find volume of water displaced. Find volume of water displaced and position of center of buoyancy. And position of center of buoyancy. आपला वुडन ब्लॉक दिलाय त्याचे डायमेन्शन दिलेत म्हणजे त्याचं व्हॉल्यूम दिले टोटल 4 मीटर बाय 2 मीटर बाय 1 मीटर इज द dimensions. So its volume will be 4 गुणिले 2 गुणिले 1 means 8 meter cube. 8 meter cube is the volume of this wooden block. It is floating in the water. Density of the block is 6.87 kilonewton per meter cube. ओके त्याचं आपल्याला काय काढायचंय डेन्सिटी दिल्या म्हणल्यानंतर आपल्याला काय काढता येईल त्याचं डेन्सिटी इज इक्वल टू व्हॉट weight upon volume, right? Density is given, volume is given. Can you find what is the weight of the object in the air? Density multiplied by volume. You will get weight of the object in air. Weight of the floating body in air. Now we have seen that according to the principle of flotation, weight is equal to what? FB. बरोबर आहे का? Weight of the floating body is equal to the FB. मग याचं weight आलेलं आहे, that weight will be equal to FB. And what is FB? FB is nothing but it is the weight of liquid displaced. Will be equal to weight density of water, volume of water displaced. Then volume of water is will be equal to weight this weight divided by
weight density. You will get the volume of water displaced. From this volume of water displaced, we can find out depth of immersion. Volume of water displaced is equal to L into B into small h. Small h is equal to volume divided by length 4 by 2. H will be in meter. This is the depth of immersion. This H you can see in the diagram. This H. Then center of buoyancy, position of center of buoyancy will be half of this 4 here and this H by 2. That will be the position of center of buoyancy. Have you understood? Yes. Solve it and tell me the answer.
समजलं का सगळ्यांना प्रॉब्लेम का नाही अजून समजलेला? सर अजून एकदा सांगा. काय करायचं आपल्याला याच्यामध्ये सगळ्यात अगोदर याचं व्हॉल्यूम काढून घ्यायचं. कसं काढणार? हे आपल्याला व्हॉल्यूम दिले, डायमेन्शन दिले, डायमेन्शन पूर्णपणे व्हॉल्यूम काढलं. ठीक आहे. व्हॉल्यूम काढल्यानंतर आपण या ठिकाणी काय करायचंय, परत त्याचं वेट काढायचं. ह्या ऑब्जेक्टचं हवेमधलं वेट, हे वेट इन द एअर. कसं काढणार? हे वेट डेन्सिटीचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. गॅमा इंटू व्ही सर. गॅमा इंटू व्ही केले की आपल्याला वेट भेटेल. वेट डेन्सिटी पण त्याने दिलेली आहे. वेट डेन्सिटी मल्टिप्लाइड बाय त्याचं व्हॉल्यूम. मग आपल्याला काय भेटलं? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ह्याचं आपल्याला वेट भेटलं. मग ह्याचं जे वेट आहे अकॉर्डिंग टू द प्रिन्सिपल ऑफ फ्लोटेशन, हा ऑब्जेक्ट कसा आहे? फ्लोटिंग कंडिशन मध्ये आहे, बुडालेलं नाहीये. मग ह्याचं जेवढं वेट असेल तेवढाच पॉईंट फोर्स खालून त्याच्यावरती लागणार आहे. मग त्यामुळे आपण इथे काय लिहिलं? वेट FB, वेट इज इक्वल टू बुऑयंट फोर्स. बरोबर आहे. पण बुऑयंट फोर्स म्हणजे काय? बुऑयंट फोर्स इज नथिंग बट इट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस. जे पाणी डिस्प्लेस झालेलं आहे त्याचं वेट आहे. बरोबर आहे. मग वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कसं काढणार? गॅमा वेट डेन्सिटी मल्टिप्लाइड बाय द व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस. बरोबर आहे. मग हा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट डेन्सिटी ऑफ द वॉटर मल्टिप्लाइड बाय व्हॉल्यूम. ओके. देअरफॉर व्हॉल्यूम इज इक्वल टू, हे वेट तर आपण या ठिकाणी काढलेलं आहे, हे तर टाकून द्यायचं. वेट डेन्सिटी आपल्याला माहित आहे. मग यातून आपल्याला काय भेटेल? व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस. ठीक आहे. ह्याचं व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर आपल्याला डिस्प्लेस भेटून जाईल. मग ते व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस काढल्यानंतर, व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस म्हणजे ह्याचे डायमेन्शन्स काय काय असणार आहेत? दिस H, व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस विल बी इक्वल टू लेंथ. याची जेवढी लेंथ आहे तेवढीच लेंथ असेल, ह्याची जेवढी विड्थ आहे तेवढीच विड्थ असेल, L इंटू बी. पण हाईट वेगळी असेल. हाईट किती असेल? डेप्थ ऑफ इमर्शन स्मॉल h, ती आपल्याला काढायची आहे. ठीक आहे. मग आपलं व्हॉल्यूम तर या ठिकाणी काढले. मग H विल बी इक्वल टू काय करायचं? व्हॉल्यूम अपॉन L इंटू बी, दॅट इज 4 इंटू 2. मग तुम्हाला या ठिकाणी काय भेटेल? H भेटून जाईल. बरोबर आहे. म्हणजे हाईट भेटून जाईल, डेप्थ ऑफ इमर्शन. मग ही जी हाईट आलेली आहे त्याला जर आपण 2 ने डिवाइड केलं तर आपल्याला ही बी ची पोझिशन आपल्याला भेटून जाईल. म्हणजेच काय? सेंटर ऑफ बुऑयन्सीची पोझिशन आपल्याला या ठिकाणी भेटून जाईल. म्हणजे ह्या बॉटम पासून किती हाईट वरती सेंटर ऑफ बुऑयन्सी आहे हे आपण या ठिकाणी सांगू शकतो. समजलं का? ओके सर. आलेल्या यातला सर 2 ने डिवाइड करायचं सर, नंतर ते सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी भेटते ना सर. हा, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणजेच ती सेंटर ऑफ बुऑयन्सी. यू कॅन सी हियर. ठीक है. So move ahead now. लिहून घेता आधी. लिहून घेतो. H is equal to 0.7. सेंटर ऑफ बुऑयन्सी म्हणजेच काय? इट इज h/2 फ्रॉम द बेस, म्हणजे 0.35 फ्रॉम द बेस.
Okay. Do it fast. Is it over? See, according to the new syllabus, our syllabus has been increased. Instead of 6 units, there are 8 units. Okay, so it will require a lot of time to cover the syllabus. So do it hurry. Don't waste your time. FM2 मधला पण पोर्शन काढून इकडे FM1 मध्ये टाकलेला आहे आणि FM2 उडवलेला आहे. तुमचा एकच FM ठेवला आता. त्यामुळे सिलेबस खूप कॉम्पॅक्ट झालेला आहे, वाढलेला आहे तुमचा सिलेबस. सो it is somewhat difficult to cover the syllabus with this speed. We have to increase the speed. Okay, I think this problem is over. Now we will move ahead to understand the next concept, that is metacenter. Okay, what is metacenter? That you will understand now. Metacenter, it is similar to the point of the pendulum. Pendulum सगळ्यांनी पाहिले. एखादा ऑब्जेक्ट असा एखाद्या पॉइंटच्या भोवती जर हा रोट फिरत असेल, ऑसिलेट होत असेल, then that point is called as the this metacenter is similar to this point. Metacenter is nothing but this concept is applicable for floating body. First of all, जे ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग आहेत त्यांच्यासाठी हा कन्सेप्ट मेटासेंटर हा उपयोगाचा आहे. Metacenter is nothing but the point, imaginary point, about which this body will oscillate. The body काय होईल त्या ठिकाणी oscillate होईल after when the body is tilted by a small angle. जर हा जो ऑब्जेक्ट आहे, पेंडुलम मध्ये काय होतं, आपण घड्याळामध्ये वगैरे पाहिलं असेल तुम्ही, जे क्लॉक असतं त्याच्यामध्ये एक हलणारा असं हे असतं खाली, ते कंटिन्यू असं या ठिकाणी मूव्ह होत असतं, राईट. ते एका पॉइंट भोवती ऑसिलेट होत असतं, एकदा इकडे जातं एकदा इकडे जातं. ठीक आहे. सिमिलरली फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट पण काय होत असतो, एखाद्या पॉइंटच्या भोवती हा ऑसिलेट करतो. ओके, ऑसिलेट करतो म्हणजे काय करतो, फॉर एक्झाम्पल यू कॅन सी इन द ऑन द स्क्रीन हिअर इन द व्हिडिओ, हे अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी त्याची मुवमेंट होईल. ठीक आहे. किंवा हे अशा पद्धतीने this will move about one common point. या कॉमन पॉइंटच्या भोवती हा या ठिकाणी ऑसिलेट होईल. तो जो कॉमन पॉइंट असतो, तो जो पॉइंट आहे ज्या पॉइंट भोवती हा ऑब्जेक्ट ऑसिलेट होईल. कधी ऑसिलेट होतो हा, जर वेळेस ह्याला आपण अँग्युलर स्मॉल अँग्युलर टिल्ट देतो, म्हणजे ह्याच्यावरती जर मी थोडा दाब दिला, त्याला खाली ढकललं मी ह्या कॉर्नरला किंवा इकडल्या कॉर्नरला, तर काय होईल, हे थोडं खाली दबलं जाईल, आणि मी जर अचानक सोडलं तर हे काय होईल, या ठिकाणी त्याचं ऑसिलेशन चालू होते अबाउट दिस पॉइंट. And this point about which this body oscillate when given a small angular tilt, that point is called as metacenter. त्या पॉइंटला आपण काय म्हणतो, मेटासेंटर म्हणतो. ठीक आहे. There is another definition, second definition, which says that the point of intersection of, or the point at which this normal axis of the object and the line of center, line of buoyancy meets, buoyant force, line of action of buoyant force, and this normal axis, they meet, that point is called as the metacenter. त्या पॉइंटला काय म्हटलं जातं, मेटासेंटर म्हटलं जातं. ठीक आहे. So once again it's read definition.
It is defined as the point about which a floating body start oscillating start करते when body is tilted by a small angle. ओके, स्मॉल अँगलने त्या ठिकाणी टिल्ट होते. होडीमध्ये वगैरे तुम्ही बसला असेल तर त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल, जर लाट आले असतील तर ती शिप आपली काय होते, अशी अशी त्या ठिकाणी मूव्ह व्हायला लागते. ती ज्या पॉइंट भोवती शिप टिल्ट होते तो जो पॉइंट आहे, दॅट पॉइंट इज कॉल्ड ॲज दी मेटासेंटर. ठीक आहे. इट मे बी ऑल्सो डिफाइंड ॲज द पॉइंट ॲट विच द लाईन ऑफ ॲक्शन ऑफ buoyant force, the point at which the line of action of buoyant force. What is the line of action of buoyant force? Buoyant force is this force. ह्याची line of action मी extend केली line. Okay, buoyant force will meet the normal axis of the body. What is the normal axis of the body? This is the normal, this is the body, and this will be the normal axis passing from the center. Okay, this is the normal axis. ज्या ठिकाणी मीट होतात. ओके, line of action of the buoyant force will meet the normal axis of the body when the body is given a small angular displacement. ज्यावेळेस बॉडीला आपण स्मॉल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट देतो त्यावेळेस हे ज्या ठिकाणी मीट होतात, नॉर्मल ॲक्सिस अँड लाईन ऑफ ॲक्शन ऑफ buoyant force, that point of intersection is called as metacenter. Okay, this M. In this figure, point M is called as the metacenter. After knowing the metacenter, we should we will learn what is the metacentric height. Metacenter म्हणजे काय आपल्याला माहित झालंय. Metacentric height म्हणजे काय हे आपण आता या ठिकाणी बघूयात. Metacentric height is nothing but it is the distance between this metacenter and center of gravity of the object. हे जे distance आहे, this distance is called as metacentric height. Okay, this point M, it may change its position either from this point here. Sometimes it may be below the Z. M हा below G च्या पण खाली येऊ शकतो. ओके, कधी होऊ शकतं असं, ज्यावेळेस एकदम हे जे टोटल वेट आहे, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी हा शिफ्ट होतो, वरती जातो आणि एम हा खाली येतो, त्यावेळेस हा जीच्या खाली पण एम येऊ शकतो. त्या केसमध्ये निगेटिव्ह हाईट आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो त्याला मेटासेंट्रिक हाईट, निगेटिव्ह मेटासेंट्रिक हाईट, विच शोज दॅट इनस्टॅबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. What is the significance that we will see it later on. First of all, here understand what is metacentric height. The distance between the center of gravity of the floating body, center of gravity means Z point, okay, center of gravity of the floating body, and the metacenter is called as metacentric height. Okay, the distance mg, Gm or mg as shown in figure is called as the metacentric height. Now here we are going to learn how to find, how to determine the metacentric height of a floating body. एखाद्या floating body ची metacentric height कशी काढायची? There are two methods that we are going to learn here. Determination of metacentric height. The metacentric height may be determined by following two methods. First one is the analytical method and second one is the experimental method. In our practicals, we have the practical based upon this, finding the metacentric height by experimental method. Okay, there are two different formulas. Analytical method formula is different and experimental formula is different. In theory we are going to learn this analytical method. In practical we will learn this experimental method in detail. Okay, here also we will see the derivation part here about this experimental method, but application of that formula we are going to do in the practical. Okay, so let us derive this equation metacentric height by the analytical method first. Okay, for this analytical method or derivation method for the metacentric height, for that we need to understand the different terms which are used in this particular diagram. Okay, see here, this is the floating body front view. This is the top view of the front body, this body, floating body as a top view. Top view मध्ये आपल्याला असं दिसेल,
थोडक्यात काय हा ऑब्जेक्ट कसल्या शेपमध्ये आहे दिस ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ दी डस्टर जसं असतो आपल्या आता डस्टरच्या शेपमध्ये हा ऑब्जेक्ट आहे असं आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो रेक्टँग्युलर शेप पॅरलोग्राम और पॅरल पाइप्ड ओके अँड ह्याला काय केलंय आपण या ठिकाणी एक टिल्ट दिलाय छोटा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट दिलाय अँड ड्यू टू दिस अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट हा काही पोर्शन खाली गेला आणि काही पोर्शन हा पाण्याच्या बाहेर आला दिस इज द वॉटर लाईन ठीक आहे दिस इज द वॉटर लाईन मग यातला काय झाला काही पोर्शन हा पाण्याच्या वर आला काही पोर्शन पाण्याच्या खाली गेला अँड दिस इज द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँगल थीटा अबाउट दिस पॉइंट एम ठीक आहे then W is the weight of the object which is passing from the Z okay center of gravity इथून पास होते B1 B and B1 are the center of buoyancy B is the center of buoyancy when object was in normal position and after tilt this center of this buoyant force it has been shifted from this position to this position but it is always acts in upward direction vertical upward direction okay and where this line of action of the buoyant force meets that point is called as the metacenter let Z is the location of CZ of a floating body Z then B is the location of center of this buoyant force B okay let floating body is given a small angular displacement theta in clockwise direction okay so clockwise direction with a small angular displacement due to which body has shifted now B1 is the new center of buoyancy M is the metacenter which is the point at which new buoyant force cuts the vertical axis of the floating body GM is the metacentric height GM this is the Z and this is the M GM is the metacentric height the portion BOB dash is submerged आता या टिल्ट मुळे काय झालं हा पोर्शन पाण्यामध्ये बुडाला एवढाच आणि एवढा पोर्शन हा पाण्याच्या वरती आलेला आहे ठीक आहे consider an elementary wedge shape of the thickness ds आता हा जो पोर्शन पाण्यामध्ये बुडालेला आहे त्यातला एक छोटासा तुकडा आपण या ठिकाणी कन्सिडर केलेला आहे त्याचा शेप आहे वेज शेप ओके 3 dimensional ऑब्जेक्ट लाईक दॅट thickness dx from the consider an elementary wedge shape of thickness dx from point BOB dash at a distance x from O as shown in figure. Height of strip, the strip ची height किती आहे? It is x into angle BOB dash. Okay, we can take this height of the strip by using this formula x म्हणजे हे total distance इथपर्यंत into BOB dash म्हणजे हा angle theta ठीक आहे so therefore we can write x into theta is equal to the height of strip area of strip area will be equal to height multiplied by the thickness so that is x theta into dx diagram मध्ये बघा तुमच्या लक्षात येईल dx काय आहे dx into x theta into dx this is the area व्हॉल्यूम म्हणजे काय येईल हे आपल्याला समोरून असं दिसतंय पण याचा वरून प्लान मध्ये बघितलं तर आपल्याला काय दिसतंय हे असं दिसतं मग हे ह्या जो एरिया दिलाय आहे एरियाला आपल्याला याच्या लेंथने मल्टिप्लाय करावं लागेल ठीक आहे दॅट इज कॅपिटल एल सो व्हॉल्यूम विल बी इक्वल टू x theta dx into L ठीक है this was the volume of strip then weight of the strip का इल्मो this volume multiplied by weight density we will get the weight of strip weight density into volume of strip therefore x theta dx L into gamma similarly if we consider small strip of the width thickness dx at distance x from the O toward the left of the axis then the weight of the left strip will be equal to आता या ठिकाणी आपण काय करायचं सेम अंतरावरती या ठिकाणी दुसरी स्ट्रिप कन्सिडर करायची ठीक आहे सेम हाईटची सेम वेटची देअरफॉर त्याचा पण वेट काय येईल त्या स्ट्रिपचं पण वेट काय सेम येईल x थीटा dxl गॅमा ठीक आहे
these are two weights. These are two weights are equal and opposite. So they are going to form a couple. आता ह्याचा जो वेट आहे हे कसं ऍक्ट होतोय वरती ह्याचं खाली, मग हे काय होईल या ठिकाणी कपल तयार होईल. ठीक आहे. मोमेंट ऑफ कपल काय येईल मग डीएम, छोटे स्ट्रिपचं मोमेंट ऑफ कपल या ठिकाणी काढतो आपण. Moment of couple is nothing but it is the magnitude of one of the force into the distance between perpendicular distance between the couple. Distance between these two couple is x plus x from the O on the right side x, the left side x. Okay, 2x. So dm will be equal to gamma L theta. Gamma L theta. This will be as it is 2x square into dx. Okay. Moment of couple for whole wedge. So हा झाला छोट्या स्ट्रिप साठीचा कपल. तर पूर्ण स्ट्रिप साठी पूर्ण वेज साठी जर आपल्याला मोमेंट काढायचं असेल तर काय करावं लागेल, वी हॅव टू द इंटिग्रेशन ऑफ दिस प्रिव्हियस इक्वेशन. ठीक आहे. then you will get your capital M. Moment of couple due to shifting of center of buoyancy from B to B1 and weight body. So moment here हे शिफ्टिंग झाल्यामुळं अगोदर इथून पास होत होता, आता इथून पास व्हायला लागलाय. याच्यामुळे काय झालं, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट इट हॅज बीन शिफ्टेड. M is equal to FB into BM into theta. ठीक है. So instead of B dash B1 they have written BM theta. We know that FB is equal to W, therefore capital M is equal to W into BM into theta. But these two couples are equal and opposite, they are same. Hence equating equation 1 and 2 we get this WBM theta is equal to this portion integration of 2 gamma L. ठीक आहे. आउट ऑफ दॅट हा कॉन्स्टंट जो आहे तो बाहेर काढला इंटिग्रेशनच्या, हे आतमध्ये घेतलं. x square L is nothing but it is the elementary area, टॉपचा वरचा एरिया आहे x L into dx, elementary area dA. Therefore W into dm is equal to 2 gamma x square into dA. But 2 into integration of x square dA, it is the moment of inertia. It is the moment of inertia of a plant, of a body at the water surface. The plant's moment of inertia. You can see here this plant. हा जो आहे ह्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे x स्क्वेअर इंटू dx. कशाभोवती? अबाउट द सेंट्रोइडल ॲक्सिस. कुठे गेलो? हा, या ठिकाणी 2 gamma x square L into dx हा झाला elemental area dA. Therefore 2 into is equal to moment of inertia of plant of body at water surface above the axis yy. Okay, therefore WBM is equal to gamma into I00. BM is equal to gamma into W. Take this W on the right hand side, you will get BM is equal to gamma AYY upon W. ठीक है. Yes, where you are here.
हा बोला की. हा माझं लेक्चर चालू होतं. मी 1 मिनिटात आलो होतो. थांबा मी तुम्हाला देऊन देतोय. ठीक. Hi students, wait for a minute. I will come back. Okay. So within 5 minutes we will finish these all things and then we will wind up. So we were discussing about this derivation part. Moment of couple for the whole wedge. पूर्ण वेज हा जो तुकडा आहे ह्या दोन वेजचा जो दोन वेज मुळे त्या ठिकाणी काय झालं कपल तयार झालेलं आहे. ठीक आहे. ह्याचा मोमेंट कपलचा मोमेंट काय असतो. यू माइट हॅव स्टडीड द कपल. एक फोर्स असा असतो व्हर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये, एक फोर्स हा डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होत असतो आणि दोन्हीची मॅग्निट्यूड सेम असते. फक्त काय असते दोन्हीची डायरेक्शन अपोजिट असते. दे आर पॅरलल टू इच अदर अँड अपोजिट इच अदर. आणि ह्या दोन्हीतला जो डिस्टन्स एल आहे त्या डिस्टन्स this force multiplied by this distance, it is nothing but it is the moment of the couple. Okay, couple चा moment असतो. The same moment of couple they have equated moment of couple dm is equal to integration of this 2 gamma l x theta x square into dx. आता यातला जो कॉन्स्टंट टर्म आहे ते आपण इंटिग्रेशन साइनच्या बाहेर काढायच्या. Therefore, moment of couple due to the shifting of center of buoyancy. आता या ठिकाणी दुसरे कपल तयार होतोय कशामुळं हा अगोदर बुoyant फोर्स इथून ऍक्ट होत होता तो इथे शिफ्ट झालाय पॉईंट बी सेंटर ऑफ बुoyancy शिफ्ट झालाय याच्यामुळे या ठिकाणी कपल तयार झालाय. त्याच कपल कोणता हा वेट खाली डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतो आणि तेवढाच फोर्स आहे इथून वरती ऍक्ट होतोय. म्हणजे हा इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस आहेत. दे आर ऍक्टिंग हिअर सो दे ऑल्सो फॉर्म अ कपल. ओके. आणि त्याचा मुवमेंट आणि ह्या वेजचा मुवमेंट त्यामुळे वेजचा जो कपल आहे त्याचा मुवमेंट या दोन्हीचा मुवमेंट सेम असतो आणि त्यामुळे आपण ते इक्वेट करणार आहोत. मग हा बुoyant फोर्स शिफ्ट झाल्यामुळे सेंटर ऑफ बुoyancy शिफ्ट झाल्यामुळे जो मुवमेंट कपलचा मुवमेंट आहे दॅट मुवमेंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन m इज इक्वल टू fb into bb1. bb1 is nothing but it is the distance between these 2 points, this center of buoyancy. ओके. अँड त्याचा आपण नंतर bb1 च्या ऐवजी आपण काय टाकू शकतो आपण त्या ठिकाणी bm into theta. bm is nothing but this distance. m is here, b is here. या दोन्हीतला डिस्टन्स हे जे डिस्टन्स आहे bm इंटू थिटा इज नथिंग बट दिस bb1. त्याच्याऐवजी आपण हे या ठिकाणी टाकू शकतो. Therefore, we know that fb is equal to w. सो मग आता fb च्या ऐवजी मी या ठिकाणी काय करतो w टाकून देतो. Therefore, m is equal to w into bm into theta. ठीक आहे. But these two couples are same. Therefore, equating equation 1 and 2 दोन इक्वेशन आपण इक्वेट करतो या ठिकाणी. तर त्याच्यामध्ये थिटा कॅन्सल होऊन जाईल आणि WBM इज इक्वल टू 2 गॅमा इंटिग्रेशन ऑफ x स्क्वेअर L इंटू dx या ठिकाणी घेतलं. L dx इज नथिंग बट इट इज द एलिमेंटल एरिया dA. जर ते आपण प्लानची डायग्राम बघितली या ठिकाणी तर हा या ठिकाणी हा काय dx आहे आणि हा L जर आपण मल्टिप्लाय केला तर आपल्याला काय भेटलं याचा एलिमेंटल हा स्ट्रिपचा एरिया आपल्या या ठिकाणी भेटून जाईल. तोच एरिया मल्टिप्लाइड बाय एक्स स्क्वेअर हे डिस्टन्स आहे त्याचं एक्स स्क्वेअर म्हणजेच काय भेटेल त्या ठिकाणी आपल्याला इट इज नथिंग बट इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यू कॅन सी हियर डी इज द एरिया एक्स स्क्वेअर इंटू डी आणि 2 गॅमा हे गॅमा या ठिकाणी बाजूला पडे आपण 2 इंटू इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर डी इज नथिंग बट
इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लान ऑफ बॉडी ऍट दी वॉटर सरफेस. ओके, म्हणजे त्या प्लानचा जो शेप आहे वरून आपल्याला दिसतोय जो आयताकृती, त्याच्या सेंटर ऑफ जो ऍक्सिस आहे त्या सेंट्रल ऍक्सिसच्या भोवती तो जो एलिमेंटल एरिया आहे त्या एलिमेंटल एरियाचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट दिस एक्स स्क्वेअर इंटू डी ए. ठीक आहे, मग त्याच्याऐवजी आपल्याला या ठिकाणी काय लिहिता येईल, आय वाय वाय. त्याच्याऐवजी आपण या ठिकाणी काय केलं, आय वाय लिहिलं. ह्या पूर्ण टर्म जे आहे, ही जी पूर्ण टर्म आहे त्याच्याऐवजी आपण आय वाय लिहिलं. अँड बीएम हा डब्ल्यू जो होता डब्ल्यू कडे घेऊन गेलो आपण, डिनॉमिनेटर मध्ये गेला. सो बीएम इज इक्वल टू गॅमा आय वाय वाय अपॉन डब्ल्यू. हे बीएम म्हणजेच काय, हा टोटल बीएम हा झाला. बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बीएम. आपला इंटरेस्ट कशामध्ये आहे, आपल्याला मेटासेंट्रिक हाईट फाइंड आउट करायची आहे. मेटासेंट्रिक हाईट म्हणजेच दिस जी आणि एम यातला अंतर. मग आता जीएम इज इक्वल टू काय लिहिता येईल आपल्याला, जीएम इज इक्वल टू हे बीएम आपण काढले या ठिकाणी, बीएम मायनस हा बी इथं आहे, हा बी एम मायनस जर बीजी केलं मी या ठिकाणी बीजी केलं तर मला काय भेटेल, आय विल गेट दिस जी एम. हे जी एम मला भेटून जाईल. ठीक आहे, मग आता ह्या बीएमच्या ऐवजी मी काय टाकू शकतो या ठिकाणी, गॅमा आय वाय वाय डिवायडेड बाय डब्ल्यू. ओके, मायनस बीजी म्हणजेच जी एमची मला इक्वेशन या ठिकाणी भेटली. मग हे बीजी कसं फाइंड आउट करणार, दिस बीजी वी कॅन फाइंड बाय युझिंग हे हा जो पॉईंट आहे या पॉईंटला आपण ओ नाव देऊया. हे ओ पासूनचं बी पर्यंतचं अंतर जे आपल्याला माहित असतं दॅट इज नथिंग बट एच बाय टू. ओ बी इज नथिंग बट एच बाय टू अँड ओ जी इज नथिंग बट कॅपिटल एच बाय टू. हे कॅपिटल एच आहे, ह्याची हाईट म्हणजेच काय असते, कॅपिटल एच असते. आणि स्मॉल एच म्हणजेच काय, जेवढं पोर्शन बुडालेलं आहे त्याची हाईट म्हणजे स्मॉल एच. स्मॉल एच बाय टू इज नथिंग बट इट इज द सेंटर ऑफ बुऑयन्सी बी. कॅपिटल एच बाय टू म्हणजेच काय, इट इज द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. ओके, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीचा पोझिशन फ्रॉम दिस बॉटम. ठीक आहे, मग बीजी इज इक्वल टू काय, बीजी इज इक्वल टू ओजी मायनस ओबी. राईट, ओजी मायनस ओबी. व्हॉट इज ओजी हियर, एच बाय टू. मग मला याच्या या ठिकाणी काय लिहिता येईल, एच बाय टू मायनस ओबी. ओबी म्हणजेच काय, स्मॉल एच बाय टू. या ठिकाणी स्मॉल एच बाय टू टाकता येईल. म्हणजे अशा पद्धतीने मला हा सेंटर ऑफ मेटासेंट्रिक हाईट ही या ठिकाणी मला भेटून जाईल. नेक्स्ट स्लाइड वरती आपण आल्यानंतर हे आपल्याला लक्षात येईल, जीएम बीएम इज इक्वल टू दिस yes, by Archimedes principle weight of the body is equal to weight of the water displaced. So weight is equal to capital W is equal to, त्याच्याऐवजी मी काय केलं, गॅमा हे टाकलं, W जो खाली डिनॉमिनेटर मध्ये W आहे त्याच्याऐवजी मी काय टाकलं, गॅमा इंटू व्ही टाकलं. ओके, गॅमा गॅमा कॅन्सल झालं, मला या ठिकाणी बीएम ची व्हॅल्यू भेटली. बीएम इज इक्वल टू आय वाय वाय अपॉन व्ही. ठीक आहे, ते बीएम ची व्हॅल्यू. आणि हे जीएम इज इक्वल टू काय, बीएम मायनस बीजी. जीएम म्हणजे हा जीएम. ओके, दिस बीएम दिस जीएम इज इक्वल टू काय, बीएम मायनस बीजी. हे आता सांगितलं तुम्हाला मी. त्याप्रमाणे हे बीएम च्या ऐवजी मी आय वाय वाय अपॉन व्ही टाकलं मायनस बीजी. ओके, सो दिस इज द फायनल डेरिवेशन फॉर द मेटासेंट्रिक हाईट. जीएम इज इक्वल टू आय वाय वाय अपॉन व्ही मायनस बीजी. व्हॉट इज आय वाय वाय, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल ऍक्सिस इन द प्लान. प्लान मध्ये ही जी डायग्राम दिसते आपल्याला, दिस इज द वाय वाय ऍक्सिस. ह्याच्या भोवती मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला काढायचा आहे. ठीक आहे, हे अशा पद्धतीने ऑब्जेक्ट त्या ठिकाणी मूव्ह होतोय, त्यामुळे त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस वाय वाय ऍक्सिस विल बी देअर दॅट आय वाय वाय डिवायडेड बाय व्ही. व्ही इज द व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस. राईट, मायनस बीजी. बीजी कसा काढायचा हे तुम्हाला मी सांगितलं, कॅपिटल एच बाय टू मायनस स्मॉल एच बाय टू. राईट, कॅपिटल दिस बीजी इज नथिंग बट कॅपिटल एच बाय टू मायनस स्मॉल एच बाय टू. हे अशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी बीजी काढू शकतो. ठीक आहे, सो ही डेरिवेशन झाली. याच्यावरती बेस्ट प्रॉब्लेम आहेत ते प्रॉब्लेम, आणि दुसरी जी डेरिवेशन आहे डेरिवेशन आपण हे पुढच्या लेक्चरमध्ये बघूयात. ठीक आहे, सो लेट अस स्टॉप हिअर नाउ. टाइम इज ओव्हर.
Wait for a minute. I am taking attendance. I have taken your attendance. Now you can leave the session.